Hello, dear students. Today we are discussing a poem titled Ozymandias of Egypt. The poem was written by P.B. Shelley. He is a famous romantic poet we all know. So Shelley এটা কথা কৈছিল আৰু কবিতাটোত হেতুই প্ৰমাণিত হয়. It is proved that Shelley's words. Shelley কৈছিল যে poets are the unacknowledged legislators of this world. অৰ্থাৎ কবিবিলাক হৈছে unrecognized, আমি মানি নোলোৱা ভাবে হলেও those who make laws, যিয়ে আইন লিখে, অৰ্থাৎ কবিসকলৰ ন্যায়ৰ কথা কয়, আইন লিখে মানে. সো এই কবিতাটোত কবিয়ে বৰ্ণনা কৰিছে যে কবিয়ে অৰ্থাৎ হু ইজ দ্য স্পিকাৰ অফ দ্য পয়েম এজন মানুহক লগ পায়. সেই মানুহজন এখন এন্টিক ল্যান্ড, দ্যাট মিন্স এনচিয়েন্ট এখন ঠাইৰ পৰা আহে আৰু সেই মানুহজনে মৰুভূমিত ইন এ ডেজাৰ্ট that particular traveler or man saw a statue, broken statue, dilapidated statue, এটা মূৰ্তি দেখিছিল যিটো ভাগি ছিগি আছিল তাতে. আৰু সেই ট্ৰেভেলাৰজনে কবিক কৈছিল আৰু সেই ট্ৰেভেলাৰজনৰ ভাষাৰেই আমি কবিতাটো পাম. So directly we come to the text. I met a traveler from an antique land. Antique means here something that is very remote, something. And as a romantic poet, romantic poets have a fascination with the past, far away or far-fetched images. বহু দূৰৰ ইমেজ বিলাক. So I met a traveler from an antique land who said, two vast and trunkless lakes of stone stand in the desert. Near them on the sand, half sunk, a shuttered visage lies. So the poet tells the story told to him by the traveler. So here in the poem the poet or the traveler tells about a statue, broken statue in a desert that he saw. Two vast and trunkless lakes of stone stand in the desert. Dukhon trunkless lakes, that means without the torso, without the main body, only a pair of lakes stand in the desert. মৰুভূমিৰ বালিত দুখন ভৰি আছিল আৰু তাৰ কাষতে কি আছিল, নিয়াৰ ড্যাম অন দ্য চেণ্ড, সেই ভৰি দুখনৰ কাষত অন দ্য চেণ্ড বালিৰ ওপৰত হাফ চাং, ডেট মিন্স হাফ বাৰিড, আধা বুৰ খাই আছিল, আধা ডুব খাই আছিল. আ শাটাৰ্ড ভিচাছ লাইজ, শাটাৰ্ড মিন্স ব্ৰকেন, ডেট হেজ অলৰেডি বিন ডিষ্ট্ৰয়ড, তেনেকুৱা এখন মুখ আছিল. সো আমি দুখন ভৰি আছিল বালিৰ ওপৰত আৰু সেই বালিৰ কাষতে শাটাৰ্ড ভিচেছ, মুখখনৰ হয়তো কিছু অংশ হয়তো নাকটো অকমান বা কবাত অকমান, somewhere something a bit already broken. So সেই মুখমণ্ডলটোৰ কবি ইয়াত বৰ্ণনা দিছে, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculpture will those patience read. অৰ্থাৎ সেই মুখমণ্ডলত কিন্তু এতিয়াও সেই মূৰ্তিটোৰ, যিজন মানুহৰ মূৰ্তি, মই কৈ দিছোঁ, আমি টাইটেলটোৰ পৰাই গম পাওঁ যে এই মূৰ্তিটো হৈছে অজিমেণ্ডিয়াছ. অজিমেণ্ডিয়াছ একচুৱেলি দ্য গ্ৰীক নেম ফৰ ইজিপচিয়ান ফাৰাও, দ্য ফাৰাও অফ ইজিপ্ট, Ramses II. So he expanded the Egyptian empire and he was very popular, and now also he is very famous. So এই এজিমেণ্ডিয়াছৰ সেইটো মূৰ্তি তাৰমানে ট্ৰেভেলাৰজনে যে দেখিছিল যে এতিয়া সেই ফেচটো যিটো ভিচেছ, দ্য ভিচেছ ডেট লাইজ অন দ্য চেণ্ড. So in that particular visage means face or countenance, mukha boyab jitu mukh.
সো তাত কি আছে এণ্ড ৰিংকলড লিফ অৰ্থাৎ উঠবিলাক কোচ খায় আমি এজেড মানুহৰ কোচ খায় নহ'লে কি দ্য ডমিনেটিং মেন something connotation meaning henekwa hobo the wrinkled leaf and sneer of cold common. So sneer is another word that suppose if you curl your lips or if you raise your upper lip oporot to jodi olop dangi mane jitu expression e mukhot ta mane kenekwa amar অহংকার বুঝায় বা if you express disdain insult or displeasure so এই মুখবয়তত এইবিলাক দেখা যায় ta mane and sneer of cold common hey murtitut sneer of cold common cold means here there is a connotation or that hidden meaning eta ako ami dekhat eta ako eta beleg meaning ase etu connotation buli koy denotation and connotation so cold means here it is that emotionless heartless very rough personality so whose frown and wrinkled leaf frown means in the face frown means you all know expressing anger displeasure when your eyebrows both of your eyebrows come together frowning so whose frown and wrinkled leaf and sneer of cold command till aru ei murtitut jeti ami ebilak wrinkled leaf teor jitu sneer of cold command এই যে তেওঁৰ পেশেন্স বিলাক হয়তো অজিমিন্ডিয়াস বাসি থাকোতে যিবিলাক পেশেন্স দ্য পেশেন্স অজিমিন্ডিয়াস shared in his lifetime are beautifully expressed by the sculpture ইয়াত স্কাল্পটৰ জনে খুব সুন্দৰভাৱে এই গোটেই পেশেন্স বিলাক মূৰ্তিটোত অঙ্কন কৰিছে সেইকাৰণে কবি ইয়াত কৈছে যে এই গোটেই এক্সপ্ৰেছনছ বিলাক যিবিলাক মূৰ্তিটোত অকা আছে এইবিলাকে কি কৰে টেল দ্যাট ইট স্কাল্পচাৰ ওয়েল দোজ পেশেন্স ৰেট হয়তো স্কাল্পচাৰ জনে খুব ভালকৈ সেই পেশেন্ট বিলাক জানিছিল আৰু ওয়াৰ্ডছৱৰ্ডে কৈছিল the poets are more sensitive than the common man so artist সকল সদায় sensitive খুব স্পৰ্শকাতৰ হয় বুজে so tell that its sculpture well those passions rate so the sculpture has been praised ইয়াত কিন্তু স্কাল্পচাৰ জনক প্ৰশংসা কৰা হৈছে যে অজিমিন্ডিয়াছৰ যিবিলাক পেশেন্স আছিল when he was alive those are very beautifully skillfully the skillful rendering of the artist or the sculpture so those patients are very skillfully engraved in this statue which yet survive aru ei murtitut kintu ozymandiasor hei jibilak patients etiao ase ami sale gom pao manujon enekwa asil the man was like that oh he might have been this kind of man because all those patients were very beautifully engraved in that statue yet koise kobe which yet survive stamped on these lifeless things mane yet all those broken or shattered pieces of the statue ei bhangi pora tukura bilak bhori dukhon mukhon ei bilakok yateke lifeless things buli koise statue tur bhanga sika tukura bilakot the hand that mocked them yet kintu mock means you simply just you can aru explain koribo hole mock means yet copy copy ene mock buli kole amar eta bengo korar heri thake the hand means yet the hand of the sculptor hand is a synecdoche here synecdoche is a rhetorical device in these poems there are many rhetorical devices je moi jodi ko I have 4 mouths in my family to feed mor sarikhon mukh ase mor family jak moi khwabo lage that means I have 4 family members in my family so that means the mouth representing the whole human being the part representing the whole yat hatkhone yat khilpi jonok bujaise eneko bahut rhetorical device ase jene ki yat kobita bila goiddor nisina goi ase yat jodi ami saboloi jao prothom linot saboloi jao who said two vast and trunkless lakes on stone stand in the desert full stop end stop line hua nai kintu kobitatur line to hekho hol meaning hol yat majote roi goise orthat the meaning runs from one line to the next or from the whole one line to the whole paragraph in a continuous in a sequence of lines or phrases the meaning continues ortho to kintu eta line ote hima odano 4-5 line porhile goddor dore meaning to hoi goi thake ami story nisina pao etuk enjambment buli ko aru yat khub enjambment bahut ase karone yat hoito alliteration o ase ami jitu okhomyak অনুপ্রাস বুলি কও হেই rhetorical device to yat ase jen ami khol khaman
আমি অলৰেডি কোল কমন পালোঁ বা আমি যদি চাওঁ stone stand in the desert repetition of the sound saw when a consonantal sound is repeated in a nearby words or lines it is called alliteration অনুপ্ৰাস বুলি কয় যেতিয়া এটা কনসনেন্ট সাউন্ড এটা ৰিপিটেশন হয় যেনে আমি যদি ক'ব যাওঁ ইয়াতে আমি যদি এই ইয়াতে যাওঁ and wrinkled leaf la sound repetition and sneer of cool common ka sound repetition and যদি হে একই সাউন্ডটো ভাৱেলৰ ৰিপিটেশন হয় হেতু হয় মানে আমাৰ assonance টাইম বহুতেই হল 10 minutes thematic কথা কিছুমান ক'বলগীয়া আছে আমি ছুটি কৰি আহিছো and on the pedestal these words appear pedestal means the base or support of the statue আমাৰ statue তলতে এটা raised platform ৰ নিচিনা থাকে এখন ফলকৰ নিচিনা এনেকুৱা সো আমি যাক অসমীয়াত হয়তো ক'ব লাগিলে স্তম্ভস্থূল বুলি ক'ব লাগিব যেটো and on the pedestal these words appear my name is Ozymandias king of kings look on my works you mighty and despair so this is something that pedestal লিখা আছিল যে মোৰ নাম Ozymandias king of kings মই ৰজাৰো ৰজা this is also hyperbole exaggeration এটা rhetorical device ৰজাৰো ৰজাটো এনে নাথাকে যদি আমাৰ ৰাজহযোগ্য যুধিষ্ঠিৰে কৰিছিল ৰজাৰো ৰজা ঘোষণা কৰে কিন্তু বাস্তৱত ৰজাৰো ৰজা এটা hyperbole expression rhetorical device so my name is Ozymandias king of kings so when Ozymandias was alive perhaps he built a big cities there now where there is a desert etiazot morubhumi ase tar tokon dangor shahor asil and he had a habit of making statues of himself big gigantic statues you know dangor statue banaisil aru tat hoyto to likhi disil kisuman artist bilakok he ordered the artist that write these things on the pedestal aru ei statue tut likha asil ki je swa mor naam Ozymandias moi rozaro roza look on my works mor kam bilak swa you mighty you means the archaic form ye yet it is written ye kintu tumaloke you boli poriba you mighty you means all the mighty means all the other kings hey an roja hakol tumaloke ei mor kam bilak swa mutitur sario phale jikon chahor ase ar dangor mutitu lage saborise enekwa and despair and feel sad that means I am the king of kings my name is Ozymandias look on my works and you feel sad because you cannot you know go beyond the superiority of my accomplishments I have succeeded to make this and this but you cannot compete you know this is one type of threatening or one type of that look at my works I am the great like that so but the irony is that nothing beside remains kintu irony mane ami jak bokrokti boli kobo paru eta irony means when a completely opposite meaning is achieved rather than the literal meaning being told by the author je author e jitu literal meaning koise jitu ami bujibo lagisil hetu হয় না যে আমি মিনিং টু বেলেগ থাকে আমি জেসাৰৰ কথা যদি ক'ব যাও আমি একেটা বস্তু ভাত খাবি না খাও একেটা বস্তু সেশনে দিলে বাই গতিকে কেতিয়াবা আমি মানুহজনে কয় কিবা কিন্তু তাৰ অৰ্থটো আমি বুজি পাও মোক ঠাট্টা কৰে বা বেলেগ এটা মিনিং থাকে হ্যাঁ সো এতিয়া আমি চাব গৈছে নাথিং বিসাইড ৰিমেইনস আইৰনিটো হৈছে এইটো কবিতাটোত এতিয়া কিন্তু তাত একো নাই অৰ্থাৎ ইট ইজ এ irony the whole poem is an irony on the power actually power or oporot eta irony je eta homot iman kaman asil etia kintu ki hoise nothing beside remains the city you know or the cities he have made or the statues all have disappeared over the time homer logalo sob dhongkho hoy gose nothing beside remains round the decay ei dhongostupor sario phale jetu desert wasteland hoise etia bhonga songa ghor bari ottalika aru tar bhonga murti tu round the decay of that colossal wreck colossal means a huge amount of wreck means all those that already have been destroyed boundless and bare alliteration again repetition of the sound boundless and bare
The lone and level sense means you can see to far away the sense in a level in a desert. So the lone and level sense, hey je morubhumir bali bilak stretch, hey bilak kebol extends far away. Stretch means extends, rabar onisina, hey bilak kebol dur duroloike biopi ase, balit bahire aru eko nai. So the poem is actually if I have to say for hours, বহু ঘন্টা লাগি যাব। মই যিখিনি কৈছো সেইখিনি মিনিং নহয়, আকৌ এই কবিতাটো তুমি পঢ়ি তুমি বেলেগ মিনিং ক্ৰিয়েশ্যন কৰিব লাগিব, গতিকে চোৱা, মই এটা অলপ কথা কৈছো অলৰেডি 15 মিনিট, আই হেভ টু চাম আমা, খুব কমকে মই ক'ব লাগিব যদিও বহুত ক'বলৈকে মন আছিল। The power of art actually is emphasized. So hey nagor nai sohor nai, the statue is no longer exist, but the patience, the patience, the man who represents the statue nourished, hey Ozymandias or passion bilak kintu sculpture jone iman dhunia ke ankon korise, tell that this sculpture well those passions rate, iman dhunia ke to nije janisil aru teo tak ankon korisil, ajiu kintu Ozymandias jai ase hi statue to re bhagachika mukh khinir majere he, aru kihor joriote ei je pedestrian ot likha ase. So yet ami kobo paru je art is the only surviving tool in preserving humanity's legacy. যে মানুহৰ legacy বিলাক আমি যদি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগে, আৰ্ট হৈছে আটাইতকৈ উত্তম উপায়, হয় না? সো ওজিমেণ্ডিয়াছক মানুহে কেনেকৈ মনত ৰাখিছে, সেই যে আৰ্টিষ্টজনৰ এক্সপ্ৰেছন বিলাকৰ পৰা। আৰু মোৰ দেন আৰ্ট এচেলি ইজ হিয়াৰ হাইলাইটিং, মই ভাবিছোঁ আৰু কি ৰাইটিংছ, because Shakespeare also once told that if you have to immortalize yourself, black ink in white sheet, যে বগা কাগজত কলা চিয়াহী আটাইতকৈ উত্তম উপায় যদি নিজকে অমৰ কৰিব খোজা যায়। সো ইয়াতে চেলিয়ে হয়তো কৈছে যে the statue is no longer remaining, but the words those were written on the pedestal, সেই স্তম্ভস্থলত লিখা বা আমি পাইৰা বুলি কওঁ, সেই পাইৰাত লিখা যিখিনি শব্দ আছিল সেইখিনি কিন্তু আজিও ওজিমেণ্ডিয়াছৰ গ্ৰেটনেছটো কৈছে যে মই ৰজাৰো ৰজা, look at my works, so the permanency of art has been highlighted in this poem, and many more things actually to be told, but it is 17 minutes, it is impossible to download long videos, মোৰ যেহেতু মোবাইল নেটতে মই ডাউনলোড কৰিব লাগিব। সো থেংক ইউ। মই ভাবিছোঁ লাইন বাই লাইন চামাৰিটো বুজাৰ কাৰণহে, জাষ্ট I have explained so that you can understand the summary or the main content or the body of the poem line by line, so that after seeing the video you can go to your text and understand the poem line by line. So we will discuss the thematic concern in another video. So it is 18. So thank you. See the video. Thank you.